Okay, dear students, welcome you all for today's class 10 science class. Okay, yesterday in our last class where we were discussing about the heat and temperature, and as I remember, we have come to know, regarding the transfer of heat from one body to another body, that we have come to know. Now, one thing I would like to ask you all, just you imagine that you are shaking hands, but don't try these days. Okay, when you shake hands with your friends, what do you feel? Either you feel hot or you feel cold. जब पनि हामी हात मिलाउँछौं कसैसँग भने या त हामीलाई तातो फिल हुन्छ या त चाहिँ चिसो फिल हुन्छ. सो व्हाट यू कन्क्लुड इफ यू आर आस्क्ड तपाईले हात मिलाउँदाखेरि तपाईले तातो फिल गर्नुभयो किन भनेर सोधेपछि व्हाई यू फिल वार्मथ, व्हाई यू फिल हट, यसको अर्थ के हो भनेर सोधेपछि हामीले के बुझ्छौं त? यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि the temperature of your friend's body is more than your body temperature. मतलब साथीको चाहिँ बडी टेम्परेचर जब आफ्नो बडी टेम्परेचर भन्दा बढी हुन्छ त्यो बेलामा जब हामी हात मिलाउँछौं त के हुन्छ भन्दाखेरि देयर विल बी फ्लो अफ हिट. हामीलाई थाहा छ, हामीले पढ्यौं कि हिट फ्लोज फ्रम a body at higher temperature towards the body at lower temperature. तो हामीले जब हात मिलाइरहेका हुन्छौं मैले हट फिल गरे यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि साथीको बडीबाट हिट मेरो बडीमा फ्लो भयो. किन फ्लो भयो? किन फ्लो भयो त भन्दाखेरि साथीको बडी टेम्परेचर बढी भएको हुनाले साथीको बडीबाट हिट मेरो बडीमा फ्लो भएको हुनाले आई फिल हट. ओके, जस्ट रिभर्स केस इफ आई फिल कोल्ड, मैले हात मिलाउँदाखेरि मलाई चिसो फिल भयो. चिसो कहिले फिल हुन्छ त भन्दाखेरि जब हिट बाहिर निस्किन्छ. जब मलाई चिसो फिल भइरहेको छ यसको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि मेरो बडीबाट साथीको बडीमा हिट चाहिँ फ्लो भइरहेछ. द्याट मिन्स इट इज फ्लोइङ आउट अफ माई बडी टुवर्ड्स द फ्रेन्ड्स बडी. सो द्याट्स वाइ आई एम फिलिङ कोल्ड. त यसको अर्को अर्थ के हो त भन्दाखेरि मेरो बडी टेम्परेचर हायर छ साथीको बडी टेम्परेचर भन्दा. जब मेरो बडी टेम्परेचर हाई हुन्छ त्यो बेलामा हिट मेरो बडीबाट निस्केर साथीको बडीमा प्रवेश गर्छ. त्यसकारण मलाई चाहिँ चिसो फिल हुन्छ, साथीलाई न्यानो फिल हुन्छ, तातो फिल हुन्छ. सो दिस इज क्लियर. अर्को एउटा हामी इमेजिन गरौँ एकछिनलाई कि तपाईले एक कप एकदमै तातो चाहिँ चिया राख्नुस् यहाँ. ओके, कोठामा सपोज हट टी, 1 cup of hot tea. This is your hot tea. अनि त्यसपछि फ्रिज खोल्नुस्, फ्रिजबाट चाहिँ चिल्ड वाटर बाहिर निकाल्नुस्. एकदमै चिसो पानी चाहिँ 1 गिलास चिसो पानी लिनुस्. सपोज दिस इज योर चिल्ड वाटर. सपोज तपाईले टेबलमा भक्कर चाहिँ उमालेर कपमा खनाएर चाहिँ राखेको तातो चिया राख्नुस् 1 कप र 1 गिलास वा 1 कप चाहिँ फ्रिजबाट निकालेको चिसो चाहिँ एकदम पानी राख्नुस्. अनि जस्ट थिङ्क के हुन्छ होला भनेर यु जस्ट अब्जर्भ के हुन्छ. एकछिनपछि तपाईले त्यतिकै छोडिदिनुस् त्यसलाई. एकछिनपछि तपाईले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो तातो चिया बिस्तारै चिसो भइहाल्यो अनि चिसो पानी फेरि बिस्तारै चाहिँ नर्मल भइहाल्यो. अब एउटा
चिज चाहिँ एउटै ठाउँमा एउटा चिज चाहिँ चिसो भइरहेछ, एउटा चिज फेरि तातो भइरहेछ। तातो चिया चिसो हुनुको मतलब त्यसको टेम्परेचर घटिरहेछ, चिसो पानी चाहिँ नर्मल हुनुको अर्थ त्यसको टेम्परेचर बढिरहेछ। यस अब्जर्भेसनबाट व्हाट वी कन्क्लुड, हामीले खास के बुझ्यौँ, कसरी यो भयो होला, यु जस्ट थिङ्क कसरी भयो होला, यो किन भयो। सिम्पल यसको अब एन्सर छ, सायद हामी मध्ये हामी धेरै तपाईँहरू धेरैलाई थाहा छ, ओके। तर पनि यदि कुनै बाबु नानुले बुझ्नु भएको छैन भने कसरी भइरहेछ, के भइरहेछ, द्याट आई एम गोइङ टु टेल यु। सपोज हट टी मानौँ यसको टेम्परेचर अराउन्ड 60 डिग्री सेन्टिग्रेड छ सपोज, अनि चिल्ड वाटर सपोज इट्स अराउन्ड सपोज 10 डिग्री सेन्टिग्रेड मानौँ, और 5 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि हट टी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चिसो भइरहेछ, अनि चिल्ड वाटर बिस्तारै बिस्तारै नर्मल भइरहेछ, चिसोपना उसको घट्दै गइरहेछ। त क्लियर हामीले के बुझ्यौँ कि यसको टेम्परेचर घटिरहेछ, यसको टेम्परेचर बढिरहेछ। अब टेम्परेचर घट्नु र बढ्नु कहिले हुन्छ त, कहिले घट्छ टेम्परेचर कुनै बडीको, जब त्यस बडीबाट हिट बाहिर निस्किन्छ। कुनै बडीको टेम्परेचर कहिले बढ्छ, जब त्यसले हिट गेन गर्छ। इज क्लियर। सो व्हेन अ बडी लुजेस हिट then only its temperature decreases, and if a body gains heat its temperature increases or rises. So it means here hot tea it's losing heat, chilled water it's gaining heat, but they are kept separately. कहाँ गयो त त्यो हिट चाहिँ कहाँ गयो त? भेरी सिम्पल, एक्चुअली यो कोठाको टेम्परेचर जब सपोज 25 डिग्री सेन्टिग्रेड छ, रुम टेम्परेचर अहिले 25 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हट टी 60 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर, बट द रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेन्टिग्रेड. So as because the temperature of hot tea is greater than that of room temperature, so definitely there will be flow of heat from the cup of tea around the atmosphere inside the room. So hot tea बाट के भयो त भन्दाखेरि हिट चाहिँ निस्केर एटमोस्फियरमा गयो, रूम किनकि रूम टेम्परेचर कम छ. Similarly room temperature 25 degree centigrade, chill water 5 degree centigrade. So this is low temperature. So chill water will gain heat from the air around. Okay, रूम कोठाको वरिपरिको हावा जसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेन्टिग्रेड छ, त्यो हाई टेम्परेचर भएको हुनाले त्यस हावाबाट चाहिँ उसले हिट चिल वाटरले लिन्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै यसको चाहिँ टेम्परेचर बढ्दै जान्छ अनि यसको टेम्परेचर तबसम्म घटिरहेको हुन्छ जबसम्म यो रुम टेम्परेचरमा पुगिहाल्दैन. यसको टेम्परेचर तबसम्म बढिरहेको हुन्छ जबसम्म रुम टेम्परेचरमा पुगिहाल्दैन अनि केही समयपछि हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि दुईटालाई हामीले नर्मल टेम्परेचरमा फिल गरिरहेका हुन्छौँ. इज क्लियर. सो सराउन्डिङ्स अल्सो प्ले रोल. So when we go outside in the sun, we feel hot. It means what? At that time the atmospheric temperature is more than our body temperature. So that's why our body is gaining heat, absorbing heat from the atmosphere. That's why we feel hot. बाहिर एकदम तातिएर चाहिँ अब फेरि हामी जब एउटा भनौँ चाहिँ एकदमै चारैतिर झ्याल ढोका भएको एकदम एरी चाहिँ कोठामा हामी जब प्रवेश गर्छौँ बाहिर सनबाट बाहिर आएर भित्र जब प्रवेश गर्छौँ हामीले थोरै कुल फिल गर्छौँ. त्यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो बडी टेम्परेचर थियो त्यो बढी भएको हुन्छ तर जुन हाम्रो कोठाको टेम्परेचर चाहिँ कम भएको हुन्छ. त्यसकारण हाम्रो बडीबाट चाहिँ हिट
बाहिरै निस्किन्छ, सो वी फिल कम्फर्टेबल. क्लियर? सो द फ्लो अफ हिट आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर. अब समस्या के छ भन्दाखेरि हामीहरू यो टिभी को जुन कोठामा छौँ, यहाँ थुप्रै चाहिँ सामानहरू यस्तो छ जसलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ. त्यसकारण यो च्याप्टर एउटा यस्तो च्याप्टर छ भन्दाखेरि हिटसँग कनेक्टेड च्याप्टर. सो एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ देखाउनु अलिक चाहिँ प्र्याक्टिकली वी हेभ भेरी मच प्रब्लम. त्यसकारण मलाई चाहिँ केही समस्या हुनसक्छ वाइल एक्सप्लेनिङ. तपाईँहरूले प्लिज त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्. जुन भर्चुअल एक्सप्लेनेसनबाट नै यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्. मेरो हम्बल रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूसँग. तर पनि आई एम थिङ्किङ if I can show you few experiments, okay, so that the things will be clear. अब त्यसको मैले प्लानिङ गर्दैछु. let's see what happens. Anyway, now त हिजो हामीले बुझेका थियौँ, in our last class we have come to know कि मैले आई ह्याड सोन यु अलरेडी कि कुनै पनि बडीमा कति चाहिँ त्यसको चाहिँ हिट छ, कति टेम्परेचर छ, कसरी चाहिँ त्यो त्यसको मासमा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन, के हुन्छ, एभ्रिथिङ आई ह्याड एक्सप्लेन लिटिल बिट. बट त्यसलाई अब यहाँ हामीले राम्ररी बुझौँ. आई ह्याभ कम हियर विथ द्याट पोइन्ट. द टोटल एमाउन्ट अफ हिट डिपेन्ड्स अन, कुनै पनि एउटा बडीमा एमाउन्ट अफ हिट कति छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ. नम्बर 1, द नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ द बडी. फर इक्जाम्पल, जस्तै yesterday I had shown you like this. This is a point. This is a point. Okay. यसमा तपाईले हेर्नुहुन्छ, these are suppose water molecules. यसमा वाटर मोलिकुल्स कम्पेरेटिभली यो भन्दा कम छ, यसमा बढी छ. ओके, नम्बर अफ मोलिकुल्स यसमा बढी छ. सो द्याट मिन्स यसमा चाहिँ पानी, यो पानीसँग हामीले चाहिँ एनालोगसको वेमा हामीले कम्पेयर गरिरहेछौँ हामीले. यसमा हिट बढी छ. सो टोटल एमाउन्ट अफ हिट or we can say internal energy, it is directly proportional to the number of molecules of the body. So number of molecules of the body भन्नु बित्तिकै that means mass of the body. Clear? तो कुनै पनि बडीको मास जति धेरै हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हिट पनि त्यति नै बढी हुन्छ. ओके, क्लियर? जस्तै अब एउटा बडी वाटरको कुरा गरेँ मैले. वाटर यसमा मानौँ 100वटा मोलिकुल्स छ, यसमा अब 500 मोलिकुल्स छ, यसमा 100वटा वाटर मोलिकुल्स छ, यसमा 500वटा वाटर मोलिकुल्स छ भने डेफिनेटली दिस बडी बी विल ह्याभ मोर हिट बिकज द मास अफ बडी बी इज मोर or the number of molecules of body B is more. Clear? Another thing, another point, that the total amount of heat or internal energy depends on average kinetic energy of the molecules. Average kinetic energy. इसको अर्थ के हो भन्दाखेरि सपोज यसलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं. यो दुईटा ऑब्जेक्ट हो सपोज. ओके, it has got some number of molecules, some mass, so it has got some heat. Okay, now I just rub it. Now what happens? You just think number of molecules जुन थियो, if I touch I feel hot. Number of molecules जुन थियो एक्चुअलमा चाहिँ त्यति नै छ, यसमा फरक परेको छैन. तर अहिले चाहिँ यसमा हिटको मात्रा अघिभन्दा बढ्यो. किन बढ्यो त भन्दाखेरि
एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द मलिक्युल्स इज इन्क्रिज्ड. अघि जुन यसको मलिक्युल्सको भाइब्रेसन थियो, अलरेडी आई ह्याड एक्सप्लेन regarding this internal energy, that vibration was very slow, but when I rub, the vibration of the molecules became fast. So that's why kinetic energy increased. Total kinetic energy is the heat, so heat is increased. So in this way, what we have come to know, that the amount of heat in any body, it depends on two things. Number one, mass of the body, number of molecules means mass, and the average kinetic of the molecules, that means temperature. Clear? So we can write like this: amount of heat is directly proportional to the product of mass and temperature. It means what? Suppose if you keep temperature constant for a particular body, okay, if temperature is constant, if you have been asked which body has got, suppose these two bodies A and B, both has got the same temperature T, suppose temperature we are keeping constant. Mass of A is suppose m1, mass of B is m2, mass of A, that is m1 is greater than m2. Suppose this is the body of the same material A and B, okay, of similar material. They have got same temperature, but they have got the different masses. So which body has got more amount of heat? So from here we can very easily say the one which has got more mass. That means A has got more mass, because I have written here m1 is greater than m2. That means A has got more mass than B. If both are at the same thermal condition, that means if both are at the same temperature, then A has got more heat in comparison to B. Clear? Now if suppose both A and B of same material, they have got the same mass, both the bodies of the same material, okay, they have got the same mass, but they are at different temperatures. T1 is greater than T2. The temperature of A is T1 and that of B is T2, and T1 is greater than T2. So body A is at higher temperature than body B. They have got equal mass. If you are asked which body has got more heat, more amount of heat, we can say very easily body A has got more amount of heat than body B. So this is clear. Amount of heat directly proportional mass into temperature is clear. Okay. अब यसलाई सिम्पली हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौं. तपाईले 1 कप पानीलाई बोइल गर्नुहोस्, ओके, एउटा चाहिँ ओभनमा 1 कप पानी बोइल गर्नुहोस्, अर्को ओभनमा सपोज चाहिँ 1 जग पानी बोइल गर्नुहोस्. जब बोइलिङ हुन थाल्छ, सो व्हाट डज इट मिन, जब दुईटै बोइलिङ हुन थाल्यो, दुईटै चाहिँ सेम टेम्परेचरमा छ, 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ. क्लियर? तर तपाईलाई सोध्यो अब ल बताउनुस् त तपाईको यो दुईटामा है कसमा चाहिँ हिट बढी छ. भेरी इजिली वी क्यान से त्यो जुन 1 जग पानी जुन थियो त्यसमा हिट बढी छ, किनकि त्यहाँ क्वान्टिटी अफ म्याटर नै बढी छ, त्यहाँ चाहिँ उसको मास नै बढी छ. इज क्लियर? क्लियर? ओके. नाउ वी विल टक अबाउट, यस,
unit of heat. Yes. SI unit, as because heat is a form of energy, we have come to know, and the SI unit of energy is joule. So, SI unit of heat is joule. I have written here J, joule, but generally in commonly the unit calorie is used. Celsius unit unit of heat is Celsius system calorie. So, you are asked what is 1 calorie, what do you mean by 1 calorie heat. So, very simply you can define 1 calorie heat is the amount of heat which is required to increase the temperature of 1 gram of pure water by 1 degree Celsius, 1 degree centigrade. So, if you are asked what do you mean by 1 calorie heat, or define calorie, or define 1 calorie, what is the definition? The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of pure water by 1 degree centigrade is called, or is 1 calorie heat. So, 1 calorie heat भनेको हिट त्यति एमाउन्टको हिट हो जसले 1 ग्राम प्योर पानीको चाहिँ टेम्परेचरलाई 1 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म बढाइदिन्छ। भनेको मतलब पानी अहिले मानौँ 20 डिग्रीमा छ, 1 ग्राम पानी 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ भने त्यसलाई हामीले 1 क्यालोरी हिट सप्लाई गर्यौँ भने त्यसको टेम्परेचर 20 बाट 21 भइहाल्छ। क्लियर? So, this is the definition of calorie. Now, you should know the relation between calorie and joules also. Actually, 1 calorie is around, I have written here 4.184 joules. 1 calorie 4.184 joules को बराबर हुन्छ, तर approximately actually we use 4.2 joules also. So, we use 1 calorie equals to 4.2 joules. So, if you are asked what is 1 kilocalorie, how much is 1 kilocalorie? So, 1 kilocalorie means 1000 calories. 1000 calorie means 1 calorie is 4.2 joules. So, 1000 into 4.2 joules. So, it comes here 4200 joules, 4200 joules. Sometimes you are asked how much is 1 kilocalorie in terms of joules. So, 1 kilocalorie is your 4200 joules. It's clear? And the instrument to measure heat is calorimeter. So, you are asked which instrument is used to measure the amount of heat, that is the calorimeter. So, what is calorimeter? Calorimeter is an instrument which is used to measure the amount of heat. Okay? Now, you in your course, these are these things are also there, sources of heat. Write down the name of 2 or 3 sources of heat. So, the definitely sun is the main source of heat, sun is the ultimate source of heat. Whatever be the other sources of heat, if you try to find out, ultimately you will come to the sun. I am not going to explain that because in my next class I may explain you. So, sun, burning of fuels, if you are burning any fuels, okay, suppose petrol, diesel, kerosene, even wood, so that we are getting the heat, that is also sources of heat. Electricity, you know, we are converting electricity into heat energy. Actually, with different heating devices, okay, electrical heating devices we use. So, electricity also can be a source of heat. Nuclear reaction, in nuclear reactors, a lot of nuclear reactions are taking place, okay, and during the nuclear reaction huge amount of heat energy is produced. Similarly, friction, wherever there is friction, heat energy is produced. Okay. So, these are the sources. Now, what
are the importances of heat. Cooking food, very simple, I mean importance, use of heat. So, we actually to cook food, I mean a lot of the food items which we take after cooking only, though we do not take raw. So, for cooking there, I mean fuel is needed or heat is needed. So, cooking food keeps our body warm. Heat actually keeps our body warm. We have got some body temperature. Okay, we all know how much, around it's around 96 point something, around 97 degree Fahrenheit. We have got our body temperature. So, that means heat is keeping our body warm. Now, where from that heat the body is getting, we all know. हामीले दुईटा प्रोसेस यस्तो छ जुन हाम्रो चाहिँ लाइफ प्रोसेसेसमा चाहिँ one is your respiration, another one is your digestion. हामीले हुन्छ के भन्दाखेरि एक्चुअलमा, okay, what we do. So, during digestion what we do, whatever the food we take, जुन खाना हामीले खान्छौँ त्यो खाना चाहिँ डाइजेस्ट भएर it just gets turned into very simplest form. त्यसलाई हामीले अब ग्लुकोज भन्छौँ, C6H12O6. जति पनि कुरा दाल भात सब्जी माछा मासु अन्डा जे हामी खान्छौँ है, डाइजेस्टिभ सिस्टमले हाम्रो के गर्छ, त्यसलाई पचाउँदै विभिन्न प्रोसेस गर्दै अनि लास्टमा गएर चाहिँ त्यसलाई एकदम सिम्पलेस्ट फर्ममा कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छ. वी नो द्याट इज द ग्लुकोज, C6H12O6. This is the simplest form of the food. And during respiration what we do, during respiration we are breathing in oxygen, we are inhaling oxygen, हामीले oxygen भित्र लिइरहेछौँ. So, that oxygen reacts with this digested food, this glucose, and it produces carbon dioxide, water and very huge amount of around your nearly 673 point something like that kilocalorie energy is produced. So, by this process heat energy is produced inside our body, that keeps our body warm. Similarly, drying grains and wet clothes, directly that heat of the sun can dry grains, okay, and our wet clothes also could be dried. No need to use electrical dryer or this that. Simply if we put outside in the sun, it gets dried due to the heat of the sun. Running different machineries in industries. So, different machines they operate by heat. So, that is also one importance or one use of heat, you can say. Formation of clouds and rain, you know, for the rain, okay, clouds are needed, and for the formation of clouds there is the one main process. What is that main process? The conversion of water into vapor. So, the water in your seas and oceans, that get converted into water vapor, and who is playing role for this conversion? Definitely heat of the sun. So, there also the formation of clouds, and then due to that it rains, that is caused mainly due to the heat of the sun. So, that is also one importance. Running vehicles, running different all the different sorts of automobiles, they run by heat also. Causes wind, you know, wind means what? I mean, wind means the blowing of air from one place to another, that is called wind. That is also due to the heat. How? I mean, the air of, suppose due to the heat what happens, the air around this place, when it got heated, then it becomes hot and it becomes warm, and we know that warm air is lighter. So, the air of this place after getting heat, it becomes lighter, warm air is lighter, it goes up, and other place where the comparatively
comparatively I mean the air is cool. Okay. So, from that place now air starts blowing towards this place, that is called wind. So, for the blowing of the wind also heat plays role. So, that is why this is also a very great importance of heat, that it causes the wind to blow from one place to another. Similarly, refining crude oil, we know actually from the ground actually crude oil is taken out and different processes are done to refine it, okay, to get your petrol, diesel, kerosene, etc. After refining the crude oil only we get, and for the refining of crude oil heat is needed. So, it plays role there also, that is also one of the importance. Similarly, in different industries like glass industries, cement industries, ceramic industries also heat is required, because just by heating the different compositions, different composition of different chemicals. So, these things are made, glass or cement, etc. So, there also heat is needed. So, these are the different importances of heat. So, now for today I think the time has gone. In my next class I will explain further about this topic, heat and temperature. For today this much only. Thank you very much.